Alright everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go again with Akmal and good afternoon. In this lesson, we are going to learn about future dream or what is your dream job. Okay? So before starting our class, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How's it going everybody? Are you good? Alright, and let's come to our class. Here we go. Future dream. Future dream. When you heard about this term, what first thing that come out of your mind? Future dream. Some people say like to be soldier, sailor, to be businessman, businesswoman, and so on and so on. And that's what we are going to talk. Okay? Jadi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Okay? Future dream atau impian masa depan, pekerjaan di masa depan gitu ya. The first question is what is your dream job? Apa pekerjaan impian kalian? Oke, apa pekerjaan impian Anda semua? Alright. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama, siswa mampu menyimak dan memahami teks lisan percakapan dari video singkat yang menggambarkan impian masa depan seseorang. Yang kedua, siswa mampu menggunakan kosakata terkait dengan impian masa depan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan rencana dan impian masa depan mereka, memberikan pendapat serta mendengarkan gagasan teman. Alright. Let's go to the next slide. Here we go. Di sini saya sudah provide video karena di sini tidak muncul, jadi kita open linknya saja. My dream job. I would like to be a journalist in the future. I am very interested in reading political and social books as well. I would like to express my opinion on all issues related to politics. So I decided after I got my high school diploma to study at the Press and Media College. The job I dream of is a first-class humanitarian job. I dream that I work as a doctor and specialize in pediatrics. Alright. My dream job. I would like. Dari video ini, yang pertama dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini, di orang pertama itu dia ingin jadi jurnalis, yang kedua dia ingin jadi pediatric atau dokter anak gitu ya. Contoh nih, yang pertama nih, I would like to be a journalist in the future gitu ya. I am very interested in. Karena dia sangat tertarik dengan reading political and social books as well. Dia tertarik dengan membaca buku-buku sosial atau buku-buku politik gitu ya. Reading political and social books as well. To express my opinion, I decided after I got my high school Press and Media College. The job I dream of is a first. Ini dia, kenapa dia ingin jadi dokter? Karena this is the first class humanitarian job, pekerjaan berhubungan dengan manusia. Ini di ranking nomor 1 di dokter. She wants to be a pediatrician, pediatrics gitu ya. Kenapa kok dia ingin jadi pediatrics teman-teman? Karena because I feel sad when I see child in pain. Karena saya merasa sedih ketika saya melihat anak-anak sakit gitu ya. Alright, let's move to the next one. Here we go. Let's move to this one. The vocabulary. So saya udah menyiapkan beberapa vocabularies untuk teman-teman semuanya. Let's repeat after me. The first one is teacher, and then engineer, nurse, police officer, chef. And now I am going to go with Indonesian and then answer it in English. Oke, jadi saya akan baca bahasa Indonesianya, teman-teman nanti baca bahasa Inggrisnya. Oke, ready? Yang pertama, guru. Guru. Insinyur. Insinyur. Perawat. Perawat. Kopi. Ilmuwan. Pengangguran. Petani. Petani. Get content creator. Tentara. Pembisnis. Pembisnis cowok itu businessman, pembisnis cewek itu business woman. Alright.
Silakan teman-teman ulang-ulangi dulu vocab-vocab ini. And then here I have provided dialogue. Di sini saya sudah menyiapkan dialog teman-teman ya. Jadi di sini dialognya tentang Alice dan Amy. Alright, so mari kita baca bersama-sama. So misalnya di sini saya ingin dua participants, dua volunteer untuk membaca dialog ini gitu ya. Alice. Oke, setelah kalian membaca, waktunya saya membaca. Repeat after me teman-teman. What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? Alright, and then Amy jawab, I want to be a chef. I want to be a chef. Selanjutnya Alice tanya, he is the best photographer of all time. What about you? Amy menjawab, he's Chef Juna. He's Chef Juna. He's from Indonesia. He's very good at cooking and also he is cooking contest judge. Alright, he is very good at cooking and also he is cooking contest judge. Alright, mari kita pahami, oke? Mari kita artikan satu persatu. Yang pertama, Alice menanya, what do you want to be when you grow up? Artinya adalah, nice. Kamu ingin jadi apa sih ketika kamu besar nanti? Alright, and then the second one, Amy menjawab, I want to be a chef. Saya ingin menjadi chef. Saya ingin menjadi chef. Saya ingin menjadi koki. Alright, Alice bertanya, why? He's the best photographer of all time. What about you? Gitu. Dia itu adalah Ansel Adam yang menginspirasi si Alice untuk menjadi fotografer. Itu adalah Ansel Adam. And dia itu adalah fotografer terbaik sepanjang masa. Oke, jadi Ansel Adams ini, beliau ini adalah fotografer terbaik sepanjang masa. Beliau ini dari USA atau Amerika, begitu ya. And then what about you? Alice bertanya, bagaimana denganmu, Amy? Terus Amy karena ingin jadi chef tadi, karena dia suka cooking. She answers, he's Chef Juna. Alright, Chef Juna, anybody know Chef Juna? Chef Juna, he's from Indonesia. He's very good at cooking and also he is cooking contest judge. Dia itu adalah yang inspirasiku untuk menjadi chef adalah Chef Juna. Dia dari Indonesia, dia sangat pintar dalam memasak, dia sangat keren dalam memasak dan juga dia adalah juri lomba masak. Alright, got it? So dari dialog ini teman-teman sudah paham? Paham ya? Alright, so I'm going to ask you some questions in order to check your understanding in this dialogue. Jadi saya ingin ngecek pemahaman teman-teman dulu dalam dialog ini. The first question is, what does Amy want to be? Amy wants to be a chef. Alright, very good. What does Alice wants to be? Alice wants to be photographer. That was really good. And who is the person who inspires Alice to be a photographer? Ansel Adams. Very good. Very good. Okay, let's move to the next slide, okay? Here we go. We are going to learn about grammar focus. In this lesson, kita akan belajar tentang want. Jadi di sini tadi teman-teman, di sini ada want to be, ada want to be lagi, ada wanna, ada I am gonna, ada I want to be lagi, ada I will. Nah, that's what we are going to learn in this grammar focus, okay? Yang pertama itu ada want. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari want. Want itu artinya ingin.
Kalau want nanti bertemu dengan noun, misalnya saya ingin roti. Roti itu noun atau kata benda. Maka setelah want tidak usah ditambahkan to. Oke, I want bread. Saya ingin kopi. Adjective, oke, adjective kayak itu adjective. Maka setelah want kita tambahkan to be. I want to be rich. Mereka ingin pintar nih. They want to be smart. Okay. And then the next one, kita akan mempelajari tentang construction. Oke, jadi ada kata-kata yang bisa kita singkat-singkat nih, gitu ya. Contoh tadi kalau dalam percakapan tadi, dialog tadi, we learn about wanna. Example here, kalau ada want to, itu kita bisa bilangnya pakai wanna untuk informal situation, oke? Misalnya saya ingin pergi ke pasar, aslinya I want to go to a market. Oke, here di sini kita bisa pakai I wanna. Oke, I wanna go to market. Oke, paham ya teman-teman ya. Selanjutnya itu ada will. Will itu juga bisa kita singkat sesuai dengan subjek awalnya. Kalau di sini subjek awalnya pakai I. Contohnya di sini I'll be there. Aslinya I will be there. Very good. And then di sini juga ada contoh lagi. You'll meet me in the office later. Aslinya you will meet me in the office later. Misalnya kalau saya bilang we will go to Malang. Kalau disingkat will go to Malang. Alright, very good. Will go to Malang. Alright, very good. Alright, let's move to the next slide. Here we go. In this slide, I want you to practice your English to just say everything related to this provided questions. Okay? Jadi saya ingin untuk speaking, untuk ngomong, untuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sediakan di sini. Okay? Now I want you to find your partner. Okay, already. If you have already found your partners, and please talk about this question. So the first person will ask this question to his or her partner, and then in return. Oke, terus gantian. Oke, jadi orang pertama akan tanya, orang kedua menjawab sampai orang yang memotivasi atau yang menginspirasi gitu ya. And then number 5, when do you hope to achieve your dream job? Kapan sih kamu berharap bisa gitu ya menggapai pekerjaan impianmu di masa depan gitu ya. Alright everybody, are you ready? So now please do the conversation. If you are confused or you don't understand about what to say, just ask me, I'll help you. Okay? Kalau nggak tahu mau ngomong apa, ini bahasa Inggrisnya apa ya, just call me, I'll help you. Okay? Alright. Now, let's move to the next slide. Here we go. Tell about your friend's dream job before the class. Okay? Jadi silakan teman-teman maju per kelompok, per partner tadi, dua orang tadi silakan maju. Sekarang silakan teman-teman menceritakan tentang pekerjaan impiannya dari temannya. Gitu ya. Misalnya di sini ada Mas Amal dan juga Mas Asaki. Silakan nanti Mas Amal menceritakan tentang pekerjaan impiannya Mas Asaki, dan Mas Asaki juga gantian nanti menceritakan tentang pekerjaan impiannya Mas Amal. Alright? Got it? Just be confident, okay? Pede aja, okay? Alright, let's move to the next slide. Here we go, questions and answer. Jadi, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, I'd like to reflect our lessons for today. Saya ingin merefleksi dulu nih, kira-kira kita tadi belajar apa aja sih?
dari semua materi? Ada yang mau ditanyakan? Alright, so I can conclude that if you want to talk future job, you have to have relate vocabularies with future job. Okay, kita harus punya vocabulary untuk membahas future job, and also we have to know about the sentences used in telling about our future job, our dream job gitu ya. Kita harus punya kalimat-kalimat atau phrase-phrase-nya gitu ya. Kayak tadi itu ada I want to be, I wanna, I want. And then selanjutnya saya ingin teman-teman untuk do a homework. Oke, do assignment. Jadi tugasnya teman-teman di rumah nanti silakan teman-teman buat video tentang teman-teman sendiri. Teman-teman menceritakan tentang your future job, your dream job, your future dream. Gitu ya teman-teman, silakan menceritakan di depan kamera, boleh vlog, bikinlah, buatlah sekreatif mungkin dan upload di TikTok. Oke? Durasinya nggak usah lama-lama, minimal 1 menit. Oke, thank you very much for attending my class. I'm Akmal, and let's close our class by setting